বেদ উপনিষদ আদি পৌৰাণিক গ্ৰন্থ চিনকৰীয়া আধুনিক যুগৰ কবি সাহিত্যিকে ইমাৰ মহিমাৰ গজে ইয়ামপাৰা ইকৰীয়া গেছিগা ঐশ্বৰিক ইমা শব্দ এগৰ মাহাত্যহান উপপাৰিয়া গীতিস্বামী গিৰকো ইমাৰ মহিমাৰ জয়গান গেয়া মাতেছে ইমা ইমা তোৰ মহিমা গিৰিগিথানী বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ সমাজে নাৰীৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বৰ্তমান যুগে নাৰী সুতালা হাউসৱাইফৰ ভূমিকা পালন নাও করতালা লগে পরিবারের ইনকাম জেনারেশন বাংলা করতালা সমাজে নারী পুরুষের সম অধিকার মানব সভ্যতার নিদর্শন হয়। আজিকালি সমাজের শিক্ষিত নিঙলস সমাজ গঠনে ভাগিদার ওতারা এহান সমাজৰ বহু ডাঙৰ সুখ কৰা গীতিস্বামীৰ জন্মজয়ন্তী এনে পুণ্য লগ্নে আমি ভাবিয়ে একলগ কয়া নারী পুরুষৰ ভেদভাৱ দূৰেই করিয়া সমাজ উন্নয়নৰ কাকি কৰাণী থকৈব। জয় গীতিস্বামী। ধন্যবাদ এলিনা সিংহ গীতানা বেয়াম নারী শিক্ষার যে পাজালিয়া গেলিয়া এবার নেক্সট আমার নিংস বলতে দিয়া সিংহা বাপক দিলীপ সিংহ মালক নমিতা সিংহ আমি সৌগ শিলংয়ের তো তাজিকার অনুষ্ঠানে আন অ্যাটেন্ড করা নিকা আছে গো গীতিস্বামীর তেইশটি জান থই থই হারর কথা হান খানিক পাগে আমার করিমগঞ্জ লোকসভার মাননীয় সাংসদ কৃপানাথ মালা গিরো ভাই আমার ফৌদি লগা গিরো করে আমি খানি পিছে যাই সবাই অনুষ্ঠান লমনিত পরে গিরো করে আমি স্টেজে ডাক্তার নাই। ধন্যবাদ। জাতীয় আদর্শ গীতিস্বামী গোকুলানন্দনের জন্মদিনের তিথি আনাত পুলবে সিগিরিগিথানি হাপিরে মিডিয়ায় মোর ভক্তি শ্রদ্ধা কাত করবি। গীতিস্বামী গিরক বহুমুখী প্রতিভার আধিকারিক আছিল। গিরকর জীবন আদর্শ আমারে জীবনের সঠিক দিশাল আগ্রাসর হইতে প্রেরণা দেয়। আজ আমি গিরকর সম্বন্ধে হুক্কাম কবিতা সোয়ান তেরা মনাবে জাতর দৌগতি হে গিরক গীতিস্বামী উঠা দিলে ঘুমেত্ত তিওয়া অন্তর্যামী গানে গানে করে দিলে জ্ঞাতি জাগরণ এরার সুরর লগে অমৃত সিটিয়া ধন্য ধন্য গীতিস্বামী মণিপুরের ঘরে ইতিহাসের পাতায় থাক স্বর্ণাক্ষরে who have graced this occasion to commemorate the 127th birth anniversary of Sri Sri Gokulananda Gitiswami, although belatedly. I'd like to say that Gitiswami has done immense contributions to our society, but sadly, the philosophy of his teachings is yet to be interpreted in the prism of our society, and this is where Gitiswami Trust comes. This trust is humbly raising its concerns and in order for us to be well equipped to face the challenges we are going to face due to the onslaught of time. And as we know, many people, many politicians have publicly proclaimed to eradicate Sanatan. And this is where we need to stand strong with our faith. I'd also like to point out that Gitiswami, he wanted all the sections of the society to be educated, but primarily he focused on female education. As when one female is educated, the entire family is educated. Also, I'd like to appeal to our mothers to make sure that our attire, our culture, our traditions, our food, our folklores are all preserved, and none can do this
father's job better than the mother's. You are the ones who can preserve our culture such that it is passed from generation to generation. Gokulananda was strongly against the locate system. The ill effects of the locate system was lyricized in one of his songs, and I'd like to quote: Damar hukam kitamatu habye khal kore dei. Amara goi pitha basle chattol bule nahi lai. Agyara de miangor jilabi poisha de. So this Gitiswami recognized that this is a dividing factor in our society, and he wanted us to unite such that we're not divided by such stuff such as looking. I'd also like to point out that our legendary heroes from the Northeast, their valor, their sacrifice is either not documented or poorly documented. So I'd entreat to all to try their level best to document our heroes such that they are not forgotten. We need to pass this legacy from generation to generation, and the only way we can do this is through documentation. But happily to note, I see that there is a growing recognition for the Northeast. The inclusion of Boro language in Delhi University, a chair in JNU for Sri Sri Shankardeva studies, the construction of a 40 feet tall Lachit Barphukan statue in this city. His name is also associated with the NDA. This is a growing recognition for the natural capital of India, which is the Northeast. We are the natural capital of India, and this is why we need to be recognized. And I'd like to point out that we cannot grow in isolation in this contemporary world. So to honor your time, I'd like to conclude by saying that Gitiswami was a multifaceted personality, and his legacy, it needs to be held in highest regards in our thoughts, in our emotions, and in our actions, such that we uplift our society and the world and our nation in general. Thank you. Radhe Radhe. মণিপুরি গানেই তার গর্ব আমার ঠানার গিরকে স্পষ্টভাবে পারেন টটরা পারেন বুঝে পারেন গিরিগিথানি গিরক আর হাবিয়ানে আক্রম উবায়া গিরকর মক করে দি গিরিগিথানি আমি অনুরোধ করব সেবাকা গিরকরে মক করার কাবলিয়া আমার কর্নেল বিজয় সিংহ গিরকর আমি অনুরোধ করব गिरिगिधानी हाबियानी बहुदी के बका আমি আরওসি গিরকরে নিমন্ত্রণের পরে বিশেষ কামর কাবলা দিল্লি জানা থাকছিল কিন্তু গিরকে আজকাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ওনার কাবুলিয়া তা রাতি জানার কাবুলা প্রেম করলো ওখানে গিরকরে আমি আবেদন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আর গিরকে এবাকা গিরকর যেহেতু সময়টুকু যে আমার দৃষ্টিয়ান থাইল্যান্ডে গিরকর মূল্যবান বক্তব্য হান এপিট দৌরান কাবলে আমি অনুরোধ করি প্রায় সববারই গীতিস্বামীর জন্ম বিবর্তন আজির মঞ্চায়ন ওহান লাগৈ কিন্তু কোনো সময় ওহানৰ চৰ্চা কৰা নাই নেক্সট থিং ইজ এবাকা সমাজে স্পেশালি নর্থ ইস্ট or India Bishnupriya habita আমার তা দরকার আছে ইনহিউম্যানিটিস নিয়ম পড়া লাগে for that planning and করনি লাগবে I come from the community, and with this trust, next year we will come, we will see a logo supported by Unity from and Goal of the Nations.
And he was a man who planned for the futures. How we can identify whether he was able to plan for the futures? He was able to establish schools focusing on rural education. That was the visions that I am educated to educate the generation next. I have to establish schools way back 100 and almost like 67 years back. And he wanted to see that the build-up infrastructures is continue and contribute to the cause of development, particularly focusing on education. Now we need to remember this kind of visionaries, this kind of Masiha in our generation, and we need to portray this to our generation next. How we can do this? This is one of the medium that we can reach out to the generation next, recognizing them, acknowledging them, saying that, patting the backs, thank you, you all are doing good. He was definitely an accomplished man, a gifted talent, a resourceful man, and a skillful orator. He used to sing, that the briefing that I got. All I can say, this kind of initiative is required to be continued for our generations for two reasons. Reason one, we need to acquaint with our cultures. Cultures is dying day by day. We need to continue with our traditions. And I'm sure this organization will put their best efforts to see that culture preserved, culture protected. At the end, I like to say, I need to contribute to these organizations. And from my organizations, Unity Foundation. Govinda Bana Kauri